Now we'll see how to write the code for sorting the elements. ఈ కోడ్ తర్వాత డైరెక్ట్ గా we'll write in the compiler and we'll see how to write the code. Okay, we'll open the dev C++ and I'll open a new. Now I'll copy some of the code from here till here. This is common, right? Enter the values. So I'll copy the same code here, right? This is end of main. So this is the code to read the elements of the array. Now instead of cnt, I want to have a temporary variable. Now before sorting the elements of the array, now I would like to print the elements of the array and then sort and then write the elements of the array after sorting. So what I'll write is printf slash n elements of the array A before sorting R, and will display all the elements, and similarly after sorting also will display all the elements. How to display the elements? For I is equal to 0, I less than 10, I plus plus, style print, right? So printf %d will give a tab space and then a of I. That is how you print the elements. So after the printing the elements, just I'll copy the same code and I'll write it as, it's not before, after the sorting. In the main in between we'll write the code for, what is the code for sorting the elements. For this I need to write the code. What I need to write the code for outer loop, from where we need to check, we need to start from the first element till ఎక్కడ వరకు చెక్ చేయాలి? I need to check last but one element. So I need to check I less than 9, I plus plus. ఎందుకని? Why we need to check only up to that? Why? Because if you observe code here, మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం? A of 0 అని తీసుకుని A of 0 ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాము. A of 0 ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు కంపేర్ చేస్తున్నాం? కంపేరింగ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ అప్ టు దిస్. sorry. Okay, now I need to, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ బిఫోర్ సార్టింగ్ చేసాం, ఆఫ్టర్ సార్టింగ్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. నౌ I need to write the code for how to sort the elements. So for I is equal to 0, I less than 10, because I need to compare all the elements I plus plus. Okay, now we need to write a loop to sort the elements. Sort the elements చేసేటప్పుడు ఎక్కడ చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని తీసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ నుంచి ఎక్కడ వరకు చెక్ చేస్తున్నాం? లెస్ దాన్, మన లాస్ట్ బట్ వన్ ఎలిమెంట్ వరకు కంపేర్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఎలిమెంట్ యూఆర్ ఎనీవే కంపేరింగ్ ద లాస్ట్ బట్ వన్, యూఆర్ కంపేరింగ్ విత్ లాస్ట్ బట్ వన్. కాబట్టి ఇఫ్ యూ సీ ద కోడ్ హియర్, వాట్ వీ హావ్ రిటర్న్ హియర్, ఇక్కడ ఎంత వరకు చెక్ చేస్తున్నాం? నెక్స్ట్ పేజ్ లోను A of element 4 ని తీసుకుని, 4 is nothing but which element? 0 1 2 3 4. ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ A of 4 ని తీసుకుని, ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ కాదు, ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్. 0 1 2 3 4 అంటే ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్. అవుట్ ఆఫ్ 6 ఎలిమెంట్స్ మనం ఏం చెక్ చేస్తున్నాము? 6 ఎలిమెంట్స్ లో ఓన్లీ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్ వరకు, A of 4 వరకు చెక్ చేసి A of 4 కంపేరింగ్ విత్ A of 5 చెక్ చేస్తున్నాం. అంటే ఈ చెక్ కంపారిజన్ మాత్రం ఎర్రే ఎంత ఉందో ఎర్రేలో లాస్ట్ బట్ వన్ ఎలిమెంట్ వరకే కంపేర్ చేస్తున్నాము అంటే కనుక యూ నీడ్ టు
write the code for I is equal to 0, I less than, ఇక్కడ 10 కాదు, if it is 10 I'll write 9 I plus plus. సో ఈ కంపారిజన్లోను ఆ ఎలిమెంట్ వరకు చేస్తున్నాం. ఎక్కడి నుంచి కంపేర్ చేయాలి? వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ j ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఆఫ్ 0 తీసుకున్నామంటే నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ నుంచి తీసుకోవాలి. సో i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే 1 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి, i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే 2 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. సో అందుకని విల్ స్టార్ట్ j ఫ్రమ్ j ఈజ్ ఈక్వల్ టు i ప్లస్ 1. ఎక్కడి వరకు కంపేర్ చేయాలి? ఇది లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు కంపేర్ చేయాలి. బికాస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్, వీఆర్ కంపేరింగ్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ అంటే a ఆఫ్ 2 తీసుకుని a ఆఫ్ 2ని ఎంత చేస్తున్నాము? 3, 4, 5తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. a ఆఫ్ 2ని 3, 4, 5తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. 3 తీసుకుంటే a ఆఫ్ 3ని దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నాం? a ఆఫ్ 3 తీసుకుంటే 4, 5తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. అలాగా a ఆఫ్ 4 తీసుకుంటే a ఆఫ్ 5తో. సో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వరకు కంపేర్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్నర్ ఫర్ లూప్ లో ఐ చెక్ ఫర్ j ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి? i ప్లస్ 1 స్టార్ట్ అవ్వాలి, కండిషన్ ఏమో లెస్ దాన్ 10 అవ్వాలి, అండ్ వీ నీడ్ టు ఇంక్రిమెంట్ 1 by 1. సో ఇక్కడ ఏం చెక్ చేస్తున్నాం? ఇఫ్ a ఆఫ్ i అంటే a ఆఫ్ i ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ a ఆఫ్ j, అంటే ఈ అవుటర్ ఎలిమెంట్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ a ఆఫ్ 0 తీసుకుంటే a ఆఫ్ 0 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ a ఆఫ్ 1 అయితే కనుక మినిమం ఎలిమెంట్ ఏమవుతుంది? a ఆఫ్ j అవుతుంది. సో అప్పుడు వీ నీడ్ టు స్వాప్ ద వాల్యూస్. హౌ డు వి స్వాప్? ఫస్ట్ a ఆఫ్ j ని ఒక టెంపరీ వేరియబుల్ లో పెట్టుకుని a ఆఫ్ j లో a ఆఫ్ i ని పెట్టుకుని, రైట్, a ఆఫ్ j లో విల్ కాపీ ద వాల్యూ ఆఫ్ a ఆఫ్ i, అండ్ దెన్ a ఆఫ్ i లో విల్ కాపీ ద వాల్యూ ఆఫ్ t. సో స్వాపింగ్ ఫస్ట్ a ఆఫ్ i is greater than a ఆఫ్ j అంటే a ఆఫ్ j మినిమం కాబట్టి ఈ మినిమం వాల్యూని టెంపరీ వేరియబుల్ లో పెట్టుకుని ఈ a ఆఫ్ j లో ఏదైతే మ్యాక్సిమం ఉందో ఆ వాల్యూ కాపీ చేసుకుని, అండ్ a ఆఫ్ i లో మినిమం వాల్యూ దాంట్లో a ఆఫ్ i లో t ని కాపీ చేసుకుంటే కనుక ఏమొస్తుంది? స్వాప్ అయిపోతాయి. స్వాప్ అయిపోయేసరికి సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ విల్ గెట్? విల్ సీ. సో దిస్ ఈస్ ద విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సార్ట్ అనేది చేస్తున్నాం కాబట్టి సార్ట్ డాట్ సి, అదర్వైజ్ సార్టింగ్ విల్ గివ్ సార్టింగ్ డాట్ సి. We'll save the program and we'll see how it executes. I plus plus, and by mistake I have given 0. Save again. Now I need to enter the values randomly. Let us say 15, 48, 65, 25, 40, 2, 7, 8, 1, 10. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So I have given all the 10 values. See, what are the values I have given? First I display the values as it is, like 15, 48, 65, 25, 40, 2, 7, 8, 1, and 10. So once this is done, swapping is not done properly. We need to see the code. We have given double equal to. It is not double equal to. We need to assign the value. Because of that, we are getting the wrong values. We'll see. To some values 25, 15, 58, 48, 65, 24, 1, 80, 17, 42, and let us say 100. See, now we got the output 15, 58, 48, 65, 24, 1, 80, 17, 42, and 100 is the values which we have given. And after sorting, 1 is the minimum value which we have got it first. And after 1, I think 15 is the next minimum value. So 15 we got in the second place. And then 17 is the next one. Similarly, 24, 42, 48, 58, 65, 80, and 100. Like this, if I give the values, I got all the values which I have given will be sorted according to the ascending order. This is the code. ఏం చేస్తున్నాం మనం? a of i ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ని యూఆర్ కంపేరింగ్ విత్ ఆల్ అదర్ ఎలిమెంట్స్. ఫ్రమ్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే j ఈజ్ ఈక్వల్ టు అక్కడి నుంచి వస్తుంది 1 నుంచి 9 వరకు అన్ని ఎలిమెంట్స్ అని కంపేర్ చేస్తాం. ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో విల్ స్వాప్ ద వాల్యూస్. నెక్స్ట్ విల్ ఇంక్రిమెంట్ i టు 1. i ఇంక్రిమెంట్ 1 అయితే అవుతుంది, j ఎంత అవుతుంది? j 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 2 నుంచి 10 వరకు అన్ని ఎలిమెంట్స్ కంపేర్ చేస్తాం. సిమిలర్లీ విల్ కంపేర్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ a ఆఫ్ 0 టు
ఎంతవరకు చేస్తున్నాము? ఏ ఆఫ్ 8 వరకే చేస్తున్నాము. ఏ ఆఫ్ 8 వరకు ఎందుకు చేస్తున్నాము? ఏ ఆఫ్ 8 వరకు ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే, ఇప్పుడు దీస్ 10 ఎలిమెంట్స్ అయితే కనుక నైన్త్ ఎలిమెంట్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్. సో ఎయిత్ ఎలిమెంట్ నైన్త్ ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేస్తే కనుక అది సరిపోతుంది కాబట్టి వీఆర్ కంపేరింగ్ ఓన్లీ అప్ టు ద లాస్ట్ బట్ వన్ ఎలిమెంట్. లాస్ట్ బట్ వన్ ఎలిమెంట్ ఎక్కడి వరకు? నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ కంపేర్ చేస్తాం కాబట్టి. దిస్ ఈస్ హౌ వీ నీడ్ టు రైట్ ద కోడ్ టు sort the elements in the ascending order. Okay, we'll run one more time and we'll see the output and we'll close the session. Let us say if I give a reverse order, let us say 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 reverse order lo ichanu. Actually avi descending order lo ichanu. I want to all the elements in the ascending order. See, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 are the elements which are given before sorting, and after sorting if I observe I got the output as 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Clear? This is how we need to write the code, and this is the code for all of you, right? Okay, and I'll give some more programs today. You need to submit all the programs by within 2 days. I'll give some programs as an assignment to all of you. I hope everyone understood what I have taught till now. Okay, right. Thank you.